Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey everyone, it's time for some practical Hakka right here on ICRT FM 100. Hello， 你好，大家好，我是 Alice Hello, 你好，大家好，我是 Joseph Ling. And when Alice is here, we're going to talk about everyday life. 跟你呢聊哈卡的东西呢，都是跟日常生活要有关系的的一些事项，对不对？好，我跟你讲，今天我们来聊一些，你教我一些，就是在描述一些人的时候，尤其五官啊，我觉得哦，这个好可爱啊，很漂亮啊，这类型的恭维的话。好啊，要不要 ？Okay. All right, we're gonna ask Alice to teach us more about describing people, about how cute and beautiful they are. It's very practical, so let's go ahead and start off with. 我们先从 baby 开始好了。好，朋友之间呢，现在生了很多 baby， 你知道，所以呢，常常会看到一些 baby 都会觉得好可爱哦，那样子。So let's say we want to say, that baby has such a cute, adorable face. Okay, 这个婴儿呢有张可爱的小脸。爱，是什么来吗？不是，爱是婴儿。Oh, that's 婴儿 baby. Okay, a baby is called 爱。有亲定影下给面。有亲定影下给面。It has a cute, adorable face. 是可爱的小脸的意思吗？对啊。所以可爱是哪一个字啊？定影下。等一下，好像等一下。不是，就是得人疼惜的。得人疼惜 Okay, that means very, very cute. 等一下 All right. How about, 其实今天 Alice 戴的这个耳环呢，真的很漂亮。Alice has a beautiful pair of earrings on. Alice 戴了一对漂亮的耳环哦。那我就要讲说我自己嘛，对，爱戴一堆。只有 Alice 戴一堆，对不对？董奖给这我听过吗？董奖给就是漂亮 That means pretty, beautiful. 逆腕耳环 Yeah 逆腕耳环逆就是耳朵嘛，逆腕就是耳环。越来越聪明咯 Yeah, Alice 教导有方 Okay, that means Alice has a pair of beautiful earrings on. 那讲这个好了，我要去配一副眼镜。爱去配一副目镜就是眼镜目镜听起来像墨镜目镜啊墨镜的感觉不是。那海陆腔配一副的话是配一副配一副that means to get a glass prescription with a different dialect right there. There you go, things associated with our everyday life, and that does it for today's practical Hakka. 什么太嘎？俺是谁张来了？客家风情由行政院客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Executive Yuan's Council for Hakka Affairs.